Lieve wakkere leeuwinnen en leeuwen, Gino terug van Friends for Truth. Met het kleine tussentijdse boswandelingfilmpje dat ik aan jullie doorgegeven heb een tijdje terug, of misschien een week of een week en een half terug, heb ik nu al meer en meer besloten om toch terug te proberen jullie geregeld terug een filmpje of een video op te nemen. Ik blijf het zeggen, het blijft enorm complex. We zitten met een gigantische, uiteraard, propaganda vanuit de mainstream media, maar ook vanuit andere kanten van de kabal natuurlijk, van de deep state. Maar ook dus een enorme desinformatie, misinformatie van dus, laten we zeggen, de kant waar dat we normaal de goede informatie zouden moeten van krijgen. Maar ook daar zitten we met een gigantische desinformatiegolf die gebeurt. En we zitten dan met infiltratie natuurlijk van, laten we zeggen, mensen die zich uitgeven als dat ze goed zijn. En die dan uiteindelijk ons misleiden. Dus daar heb je er heel, heel veel van. Dus hoe dan ook, wees op je hoede wie dat je volgt. Je mag uiteraard iedereen volgen, maar wees altijd zeer kritisch. Ook op mij uiteraard is zeer kritisch op wat dat je uiteindelijk daarvan gelooft. Het is een kwestie van informatie te geven aan elkaar. Om elkaar te proberen te informeren. Maar ik zeg nog een keer, zelfs ik ook niet. Want het is dat ik enkele maanden gestopt ben van filmpjes te maken. Juist omdat ik zelf eigenlijk mijn eieren niet meer terugvind in dat grote nest. Ik denk dat we het nu stilletjes al wel terugvinden. Ik denk dat we letterlijk nu in het oog van de storm zitten op dit moment. En daarvoor heb ik vandaag dus eigenlijk een interview uitgekozen. Het is al een interview van een week terug, met Juan O Savin. Juan O Savin, voor bepaalde noemen ze hem dat het JFK Jr. zou zijn. Anderen zeggen dan weer dat hij weer iemand anders zou zijn. Voor mij is het gelijk wie dat hij is. Dat trekt mij dat eigenlijk gewoon niet aan. Want het is niemand die echt weet wie of wat. Maar wat ik wel weet, dat is dat die mens, zoals dat hij praat, en ik heb hem al, ik volg hem al een paar jaar nu, en voor ben ik niet altijd akkoord met wat hij zegt. Pas op, altijd, ik geef jullie informatie, maar het is niet dat ik altijd akkoord ben met wat ik met jullie breng. En je gaat dat wel horen, jullie kennen me ondertussen, dat ik wel ga interveneren door te zeggen, ja, maar daar ben ik niet mee akkoord, of daar ga ik volledig mee akkoord, met een bepaalde stelling dat ze naar voren brengen. Maar Juan O Savin, hoe dan ook, heeft enorme informatie, diepgaande informatie. Geen zever zoals bepaalde zeveraars in feite, ik ga ze niet bij naam noemen, die dan alle soorten zaken naar voren brengen. Dat je zegt, ja, is het nu toch mogelijk altijd datzelfde. Die hopium, of aan de andere kant dan gigantisch negatief zijn. Het gaat allemaal vergaan, het gaat allemaal dit. Nee, dat ook niet. Het gaat ook allemaal niet suiker en zeem zijn, zoals dat anderen dan durven naar voren brengen. Dat het allemaal maar een filmpje is, dat is ook niet waar. Het is een gigantische oorlog die aan het woeden is op dit moment. Met natuurlijk een bepaalde controleaspect in mijn ogen. Maar dus Juan O Savin, wie dat hij ook mogen zijn, hij is zeer diepgaand. En hij sowieso moet hij ergens op een niveau zitten dat hij eigenlijk aan enorme informatie kan komen die echt to the point is. Hij gaat niet altijd daarvoor direct to the point in. Maar het is ook interessant omdat hij diepgaand over bepaalde historische feiten ook gaat. En we kunnen zeggen, wat heeft historie mee te maken? Historie heeft er alles mee te maken. Wij kennen onze geschiedenis niet. En doordat we onze geschiedenis niet kennen, kennen we onszelf niet. Weten we niet waar we dan bezig zijn. Weten we niet wat dat eigenlijk het mens zijn is. En zien we dus onszelf als ons lichaam, wat dat we natuurlijk absoluut niet zijn. Maar goed, het is gelijk in feite. We gaan vandaag dus daar een keer naar beginnen toe te luisteren. Want anders zit ik hier maar door te lamenten. Dus ik ga zoals altijd mijn scherm delen. Dus screen 2. En waar is dan dat naartoe? Ah ja, hier. Allee. Share, ja, natuurlijk share. Je ziet, het is al geen dat nog filmpjes gemaakt heb. En zelfs al technisch een beetje vergeten hoe dat allemaal werkt. Maar goed, we zijn er. Dus het is die mens hier die in feite dus Juan O Savin dus interviewt. We gaan ermee starten, mensen. We were able to connect. I know a lot of times you're having trouble getting the service and stuff. Well, not the desert today. You know,
I do travel a tremendous amount. I think I've been in about 14 states in the last 2 weeks. So a lot going on. Yeah. Dus je ziet Juan O Savin, dus 14 staten heeft hij gezeten in 2 weken. Dat is niet normaal, mensen. Dat is iemand die op een niveau zit die daar ergens, ja, het kan inderdaad JFK Jr. zijn. Het zou echt kunnen, niet met maskers aan. Dus die laat ook nooit zijn gezicht zien. Je heeft het wel laten zien, maar dan is het met maskers en zo. Er zijn daar andere mensen die daar ook filmpjes, dat waarschijnlijk in de komende weken ook wel een keer gaat doen met Carrie Cassidy van project Camelot, die ook heel diepgaande interviews nu heeft. Dus dat gaan we waarschijnlijk ook wel een keer gaan uitbenen in de komende weken. Maar dus, wie dat hij ook is, hij gaat heel diepgaand en het is interessant om te luisteren. And most of it that I never could really get into too deep, but let me tell your audience a few things that happened just in the last few days that I think they will find very interesting. Sure. You know, so, 2 weeks ago, I mentioned to audiences around the country over the last couple of weeks that I think we have to ask it as a question, but is it possible that circumstances could occur that would make it so that the election doesn't happen on time this year? Dus de eerste vraag dat hij nu stelt, dus ik weet niet of je op de hoogte bent, maar dus om de 4 jaar is er dus een presidentsverkiezing in Amerika. En dus daartussentijds in feite heb je dan de primes. Dat is eigenlijk wat ze dus eigenlijk de Senaat en laten we zeggen het huis, het parlement eigenlijk, zoals dat wij hier ook onze 2 dingen hebben, hoe noemen we het nu? Parlement in feite, maar parlement is Senaat en ja, komt er nu niet op. Maar goed, je weet dus de 2 kamers in feite. De Kamer van Volksvertegenwoordigers, pardon. Dus dat noemt het zo bij ons in feite, maar daar noemen we het dus de House. Dus is die verkiezingen op 3 november van 2022 is normaal gezien de verkiezingen daar. Maar zoals dat je weet, is de verkiezing van 2020, was natuurlijk president Trump volledig herkozen. Maar hebben ze zodanig alles vervalst en gefraudeerd in feite, dat dan uiteindelijk de resident Biden uiteindelijk, laten we zeggen, die functie zogezegd op zich neemt. Maar nu brengt hij naar voren in feite Juan O Savin en niet alleen hem, bepaalde anderen hebben dat ook al naar voren gebracht. Dat zolang dat eigenlijk niet in orde komt van die 2020, dat het heel moeilijk is natuurlijk om goede verkiezingen te hebben nu in 2022, want ze gaan gewoon weer al alles vervalsen. Alhoewel natuurlijk dat er meer en meer uiteraard, laten we zeggen, beveiligingen nog meer gaan ingebracht worden uiteraard. Maar toch, dat is 1 punt. En ten tweede natuurlijk de andere kant, die zodanig diep zit nu en zodanig, laten we zeggen, dat alles naar boven komt. De waarheid komt dus met stromen naar boven, elke dag op dit moment. Ze zitten zodanig vast in feite dat ze eigenlijk weten dat als dat niet compleet kan vervalst worden, dat gigantisch gaan verliezen. En dus met dan, en naderhand natuurlijk gaan de arrestaties en van alle soorten gebeuren. Dus dat ze alles er gaan aan doen waarschijnlijk om die verkiezingen van 3 november 2022 ofwel gigantisch te vervalsen, ofwel stokken in de wielen te steken dat dat in feite zou uitgesteld worden. Right. To say such a thing, even as a question, in most circles is completely audacious. It's silly. But I had a phone call the other day with a number of influential folks on the phone. Through no nonsense person that you would not know the name of if I said it, most likely, but in the right circles, they know exactly what I'm talking about. Okay. And this person said, I think that the elections, that there's a very good likelihood at this point that the elections won't happen. And it's later or more. And then after Dus er een mogelijk verwachting voor misschien zelfs dat 30 dagen zou uitgesteld worden. Yeah. And that was an audacious statement.
something that I agree with. No matter what, we have to campaign, pick a candidate and campaign like there's no tomorrow. The person that you want. And, we have to play a very straight game. That's why I've been saying it too. We have to overwhelm the polls. Well, that was going to be my question to you. Do you believe that narrative that we're hearing a lot? That if we just overwhelm the polls with legitimate voters, that they won't be able to cheat? Dus nu spreken ze een beetje over de electies, dat is over de verkiezingen. So big that it'll have to be obvious. Well, yeah, that's what I actually right now. It's not they wouldn't cheat, but that it wouldn't work. De andere kant dat ze naar voren brengen is uitstel, maar dan erbovenop dat er dus een gigantische massa mensen moeten gaan verkiezen, want ze zijn daar vrij om te kiezen in Amerika, niet zoals bij ons. Dus dat er een gigantische opkomst zou zijn, echt gigantisch, zoals dat er nog nooit geweest is, zodat alles ze zouden vervalsen, dat ze eigenlijk niet voldoende kunnen vervalsen en dat ze toch in feite gigantisch zouden verliezen. Dus dat is een andere kant van de medaille dat ze belichten. It's a concern. So, what happened? If you remember back in 2020, the true 2:30 in the morning shutdown. Yeah. And all of a sudden, we come back hours later, and it's a whole new world. Right. And people went to sleep thinking that President Trump had won. They wake up in the morning, it's like, oh my gosh, what happened? So, is this some kind of something like that? Again, that's part of the problem. We have all sorts of anomalies where election law was turned on its ear allegedly for COVID, although we've had it in other time periods. In dealing with candidates, attorneys, election people, it's astonishing how many times over and over and over I've had people that were in the system who have come back and said, I didn't realize it worked that way. I did not know. I had no idea. But I will tell you that behind the scenes, some of the stuff that's coming out, and I don't know exactly when I've been negotiating the sequence for the last. Ja, ze gaan eventjes door op de verkiezingen natuurlijk. Dat is een van de belangrijkste dingen. Maar natuurlijk, ja, typisch, kan niet zijn typisch Amerikaans, want natuurlijk is waarschijnlijk vervalsing gebeurd overal ter wereld. Maar het komt erop neer dat zij natuurlijk eerst nog wat over die vervalsingen van de verkiezingen en blijf bij me, want je gaat zien, het gaat naar heel andere interessante onderwerpen overgaan. Several days, but I'll tell you this: we have multiple players who are. We have good documentation to shut the vote down, not the night of the election in 2020, but months in advance. Months in advance, they conspired that they would shut the vote down, look at whatever the numbers were, make any corrections, and start it back up again. That's exactly what happened. Well, if there's no cheating, there's no reason to stop the count, because obviously what they're doing is they're trying to see how much they need to cheat. Well, and of course, we say that kind of casually because we've been kind of read in on this. Right. But again, you have to think about what I'm saying here. I'm saying something that's a bit more involved and intricate. Okay. They didn't just decide to do this because it was going wonky at the last minute. I think most people that have had this discussion up to this point in time have had the discussion as though a decision was made sometime during the counting process on 11/3 that they didn't have enough numbers. What was it, right? And so somewhere somebody had made the decision to stop, buy time, and then restart. That is not the way it appears that it took place. The conspiracy to stop and come up with a number and where to do the cheat was made months
and months in advance. That conspiracy to stop in order to sort out the number and restart is a whole different level of crime. That actually amounts to, if proven, anybody involved in that is involved in sedition. What's the origins of the dossier that was used to attack America and attack President Trump? This Russian collusion dossier that came out of the city of London. Right. So, Dus nu legt hij eigenlijk uit dat eigenlijk bepaalde mensen zeggen, ja, maar Amerika dit of de Amerikaan dat. In feite, de Amerikanen zijn gewoon ook slachtoffers van uiteindelijk het hele gebeuren van de kabaal, die eigenlijk vooral vanuit de drie, laten we zeggen, city-states, zoals ze noemen, de Vaticaan, London City, dus dat is niet Londen als zijnde de stad Londen, maar dat is dus het city-gebeuren binnen de stad. En dan uiteraard Washington DC. Uiteraard dan geleid door de bloodlines en zo verder die er eigenlijk achter zitten. Hè. Maar dus de Amerikanen zijn gewoon gebruikt geweest als een slachtofferlegertje in feite die overal moest, laten we zeggen, de aanvallen gaan doen voor de kabaal. Nee, zoals dat de NATO dat eigenlijk ook is. En dat is niet meer dan dat in feite ook. Bijvoorbeeld de verkiezingen die eigenlijk compleet frauduleus gebeurd zijn in Amerika, was niet in Amerika zelf gebeurd. Dat is vanuit Italië, vanuit Spanje waarneming, vanuit de CCP, vanuit Londen, vanuit verschillende aspecten zijn ze dus eigenlijk die aanval gedaan om dus het systeem stil te leggen en om dan eigenlijk vervalste cijfers in te brengen. Dus het gaat heel veel verder. Het is dat hij probeert stap voor stap uit te leggen. the scam that the Russians somehow colluded with President Trump and got him elected. It's all bullshit. That's been why. Ja, de Russian collusion, dat weet men al, dat was van in het begin met Trump, dat ze hem maar aangevallen dat hij zogezegd een agent was van Rusland en zo verder. Ja, achteraf is hij natuurlijk volledig eruit vrijgesproken en vrijgekomen, dat er daar helemaal niks, dat is allemaal vervalst, ook door de FBI. Het is, we weten ondertussen dat het allemaal vervalst is. Ook heel het systeem, alles is gefiltreerd. Maar goed, we moeten toch bepaalde dingen belichten. Niet tegenstaande dat we weten dat eigenlijk quasi allemaal gefiltreerd en vervalst is. Ook in onze systemen, onze school, onderwijs, voeding, noem maar op. Moeten we toch bepaalde zaken blijven belichten natuurlijk in detail. City of London. Remember when Trump went over there and he's walking with the Queen and reviewing the troops they sent in front of her? That was no accident. Right. That was real. We're not following you around anywhere. Yeah. Well, London is a completely different nation anyway, so to speak, I guess. Well, the city within the city. Yeah. The Queen herself has to present herself at the gate of the city of London once a year. The city within the city where all the banking capital of the world, all the big banks are there, and she has to take her shoes off because she's on holy ground, enter the city, curtsy and bow to the Lord Mayor of the city of London. So the Queen bows, curtsies to the Mayor of London because she's on holy ground with her shoes. Hoor je dan nu zelfs de koningin van Engeland, die natuurlijk gigantisch kabal al is, maar er zijn daar niveaus in. Dus dat gaat maar hoger en hoger en hoger in feite. Dus absoluut niet, het zijn niet de Gateses van deze wereld die eigenlijk te zeggen hebben, dat zijn ook eigenlijk puppets, maar gewoon hele rijk, dat ze rijk gemaakt hebben met rijke puppets, dat ze naderhand gebruiken voor hun programma. Maar eigenlijk de bloodlines, die duizenden jaren bestaan in feite, zitten daar eigenlijk boven. En dat zijn deze dat we eigenlijk waarschijnlijk nog niet echt gezien hebben of kennen. Dat weten we niet juist. Maar goed, komt erop neer in feite dat, dus voor die city, dus dat is die inner city in stad Londen eigenlijk. Zoals dat uitlegt, moet de koningin 1 keer per jaar naartoe gaan. Ze moet haar schoenen afdoen en ze moet eigenlijk haar zeggen tegen de mayor. Dat is dan een specifieke
functie, dat noemt de Mayor of the City of London, dus van dat Cabal City, waar dat eigenlijk heel het kapitaal en al die burgershuizen, ja, ik ben daar al veel geweest vroeger, omdat ik zelf ook uit dat milieu kom vroeger, je ziet er al die grote herenhuizen in feite, ja, dus met al die clubs al hier en club al daar, verstaat je, dus al die private clubs, waar dat die Cabal zit natuurlijk. Shoes off Yeah. once a year. Who's in charge? The family that runs that city. That's Rothschilds. The bloodline families is a better way of saying it. And most of that is really just a branch office. IMF is almost a branch office of that operation. It does a lot of different things. It's really the families that are doing that. It's not just an individual. The Rothschilds. Vooruit, je spreekt er ook over de families. Je spreekt nu wel over de Rothschilds, maar de Rothschilds in mijn ogen zijn natuurlijk gigantisch rijk. Ze hebben natuurlijk al wel een niveau behaald in die bloodlines, maar dat zijn niet de originele bloodlines. Dat zit er nog een heel andere, die veel ouder zijn. Bloodlines die eigenlijk vanuit de Babylonië eigenlijk, met ze veranderen van identiteit, ze veranderen van bepaalde elementen dat ze naar voren schuiven en zo verder. Ze veranderen ook van regio's, machtsregio's dat ze verleggen. En daar kun je zeggen, Babylonië, overal Babylonië van zoveel duizenden jaren terug. Ja, inderdaad, dus ze veranderen van naam en al en die bloodlines gaan eigenlijk gewoon door. Het zijn die het echt voor het zeggen hebben. Maar we hebben daar al wel namen van gezien, die 13 bloodlines. Zijn er ook boeken van dat ik zelf ook in aan het lezen ben. Maar is dat al de echte, heel de top? Wellicht wel, misschien niet, ik weet het niet. The banks, they're still a component of a much bigger operation. There's bigger families than the Rothschilds. Oh, sure. Kijk, je zei het nu zelf. Dus je ziet, Juan O Savin zit er op een niveau die echt zeer, zeer hoog is. Voor dat soort informatie inderdaad te kunnen naar voren brengen. Dus je zegt nu zelf, Rothschild, er zijn bigger families, older families, dus oudere bloodlines. Het gaat allemaal over die originaliteit van waar komen ze in feite. We kunnen dan natuurlijk een stap verder gaan naar reptiliëns, draconiëns, maar we gaan daar vandaag ons niet mee bezighouden. Want dat is nog een moeilijker aspect. Maar we gaan ons ermee bezighouden dat er dus inderdaad oudere bloodlines, bloedlijnen zijn die daar nog altijd veel boven staan, maar die dus meestal of altijd in de duisternis blijven. What do you think about the idea that the Rothschilds have basically been castrated, metaphorically speaking, at this point? False. Okay. Dus je stelt de vraag aan hem, zoals bepaalde hopiums en andere die dus naar voren brengen, de Rothschilds hebben er niks met te zeggen, ze zijn eigenlijk allemaal kapot, het is allemaal gedaan. Zegt hij, nee, dat is vals, dat is niet juist. Dus met andere woorden, zoals dat ik zeg, volgens mij is de oorlog volop aan het woeden, met, ik denk, een belangrijk controleaspect van de Whiteheads, gelukkig voor ons. Maar er is effectief zowel echte oorlogen, zoals dus, bepaalde militaire acties die moesten gebeuren van Poetin, die daar de veiligheid in Oekraïne gaan opkuisen. Wellicht dan de ingreep die gaat gebeuren in Taiwan, waar dat de Chinezen de boel gaan opkuisen, die daar zo vuil is in Taiwan. En misschien nog aan andere plaatsen, anders kunnen we niet komen naar waar we naartoe moeten, naar de nieuwe wereld natuurlijk. And the people that are looking for reset this and reset that, the whole reset, Gasara, Nasara. Look, I love a lot of the people that are in there. I've heard all this different stuff, and they're going to show up at the bank, and they're going to have all their paperwork to run a charity, and they're going to get a percentage of it. And they're going to have their Zim bonds and their Vietnamese currency, and then it's a scam. Of course, cute. Ja, hier moet ik hier even stilstaan. Hier ga ik niet zeggen dat ik ermee akkoord ben of niet mee akkoord ben. Ik kan het gewoon niet beoordelen, dat is een van die punten waar ik de verschillende kanten altijd blijf beluisteren, maar waar ik niet zeker ben wat dat nu eigenlijk correct is. Want natuurlijk, Juan O Savin, zelfs, zeker als een JFK Jr. is, maar ook dat hij inderdaad tot de Whiteheads behoort, zoals dat er nogal verwacht wordt, dat hij eigenlijk een beetje de woordvoerder is die naar voren geduwd wordt, die bepaalde zaken wel naar het publiek brengt, maar uiteraard niet alles, logisch. Maar die ook natuurlijk af en toe dan de misinformatie, want de kabal luistert ook mee natuurlijk, naar ons brengt. Dus wat zegt hij? Nesara Hesara,
cryptocurrencies, dat gaat hij zelfs nog uitleggen. Dus met een Gesara, dat al de leningen gaan terugbetaald worden, dat de bank, dat je geen lening meer gaat hebben, dat je geen tax meer gaat betalen en zo verder en zo verder. Daar zegt hij, dat klopt niet, dat is een pure scam. Dat is dus gewoon een scam, wil zeggen, het is iets die is gewoon uitgevonden is, die dus absoluut niet tot de realiteit behoort. Ik zei het, dus daar ben ik niet van overtuigd, dat weet ik niet. Maar ik laat het toch komen naar jullie, dat niet altijd hopium is van Nisara Gesara, het komt allemaal in orde en dan al je lening gaat terugbetaald worden, dat gaat allemaal weg zijn en je gaat dan een heel pak geld krijgen en ja, dat is de ene kant en aan de andere kant nu wat dat woorden van hem in feite, het is pure scam, maar ik ga geen uitspraak doen, ik breng de twee zaken naar jullie. Never even mentioned the Nisara Gesara. I don't know how it got roped into the discussion with Q, but you know, it got roped in because back in the day, what's his name that was pontificating as though he was the guy, I can't think of his name now, with Alex Jones and some of the others, was raising it as what's going to happen. And as many times as we tried to speak against it, a lot of people got sucked into that because they'd been on this for a decade or two. Of course, he brought it up as far as Gesara, and was pushing that whole thing, and that we were going to have this huge reset. Yeah. And the reality is that that's the other guy's game. Even the cryptocurrencies, Bitcoin and others, are part of their broad operation. Ja, dus ook de crypto zegt hij in feite zullen allemaal een scam zijn. Hè? Dus daar gaat hij nog verder ook wel over uitweiden. Ik ben nog nooit aan crypto's gekomen. Hè? Ik heb altijd gedacht, oké, wat staat er nou tegenover? Lucht. Maar natuurlijk, wat staat er tegenover de US dollar, euro, yen en allemaal ook gewoon lucht. Dus ja, lucht en lucht. Hè? Maar het zou volgens hem in feite ook gewoon een systeem zijn door de kabal, de slechterikken, om ons nog te controleren, om daar ook nog een keer winst te gaan maken op ons. En om ons nog meer in feite richting die digital currency te duwen, wat ze zelf, de CBDC, de Central Bank Digital Currency, dat zij zouden willen in de wereld roepen, de kabal. En om ons daaraan te gewend te maken in feite en ondertussen nog geld te verdienen op onze rug, zouden ze die crypto's gelanceerd hebben volgens Juan O Savin. Ik zeg, ik kan er geen uitspraak over doen. Ik breng het naar jullie. Het is ook aan jullie om goed erover na te denken. Kritisch ook zaken nog zelf te gaan uitzoeken en zo. Om te weten welke kant dat je daar eigenlijk gelooft. Want uiteindelijk, ja, welke kant dat je ook gelooft. Het zal uiteindelijk, de eating of the pudding zal dus de waarheid naar voren brengen. Dat gaat de smaak naar voren brengen. En voorlopig kunnen we de pudding niet eten. Want ja, we hebben geen pudding. We hebben alleen maar... bepaalde zaken die naar ons toe gegooid worden. Maar wat is de waarheid? Er is eigenlijk niemand die het echt weet op dit moment. Dus we gaan verder luisteren. And to take down all the big currencies like that is always salvation. You're not going to pay taxes and everything else. Right. It was a total scam. And that doesn't mean that... Zet hij geen tax meer betalen, alles gaat wegvallen. Dat is eigenlijk wat dat de Great Reset van de Schwabs van deze wereld en de Hararis en noem ze maar op. Dat is in feite wat dat zij willen. Dat is hun programma. Dat ze dus eigenlijk via volgens hem valse informatie, Nisara Gesara, alles gaat wegvallen. Je had een inkomen krijgen, je gaat niet meer moeten werken, alles is oké, geen taxen meer betalen, zegt hij. Dat is eigenlijk wat dat de anderen aanwerken. Dat je dus eigenlijk volledig van hun afhankelijk bent en dus daardoor in feite dat ze kunnen zeggen, ja, als je de spuit niet neemt, is gedaan, inkomen af. Als we hoesting hebben, we gaan gewoon je geld blokkeren op je bank, we gaan alles doen. Maar als je heel braaf bent, blijf van onze inkomen krijgen, moet je geen tax betalen, gaat allemaal gebeuren voor jou, maar je wel heel braaf als een slaafje, moeten doen wat dat wij willen. En zegt hij, dat is niet wat uiteindelijk de echte nieuwe wereld, gebaseerd op echte currencies, dus echte munten, gekoppeld terug aan zeldzame grondstoffen, zoals goud, zilver, maar ook palladium, maar andere zaken ook, andere grondstoffen, dat je dus eigenlijk die ongebreidelde creatie van geld niet meer kunt hebben.
Zegt hij, dat is eigenlijk wat dat van onze kant naartoe moet gaan in feite. Dus niet het afschaffen van dat we cashgeld hebben en zo verder en zo verder. Dus goed, dat is zijn visie. Ik vind er zeker ook meneer zijn terug, maar ik kan ook wel meneer terug in bepaalde uitleg over in Sarah. Dus we zullen zien. The blockchain isn't valid. It's spectacular for a distributed ledger. We've seen the stuff that people want to do with the blockchain. I think it could be a component there, but the stuff that I've seen so far, when you look at it, actually is not as secure as it would appear. Right. Remember, when you let's use Bitcoin. Why did they pick Satoshi over Bitcoin? A fictional player that nobody can find because he never existed. Yeah. They created, just like Facebook was created in the DARPA system. Dat is ook een belangrijke een, dat Juan O Savin zegt, dat is heel veel. Dus Zuckerberg is eigenlijk gewoon een Rothschild. Dat is eigenlijk een taal van de Rothschilds, die gewoon die naam ze gewoon gegeven. Is eigenlijk opgeleid in de farm, zoals dat ze noemen, de farm van de CIA. Ze noemen dat de farm. Ze worden daar eigenlijk opgeleid als MK Ultra. Dus werkelijk, ja, die mensen hebben ook niet meer echt hun eigen ding. Ze volgen gewoon wat dat de farm hun geleerd heeft. En dan DARPA, dat komt uit de defensie van Amerika. Heeft dan eigenlijk 5 jaar een systeem opgebouwd. En ze hebben dat eigenlijk gestopt, dat systeem. Er was er ongeveer $500 miljard in geïnvesteerd door de militairen, door het militaire apparaat in feite. En ze hebben dat dan eigenlijk afgesloten. En de dag erachter was Facebook daar. Dus die gewoon op dat niveau gewoon verder gaan is als Facebook. Maar eigenlijk was dat iets die gewoon de militairen gemaakt heeft. Dus niet als Zuckerberg zo gezegd een genie is hij juist niet mindal. Dus dat is gewoon een van de farm dat ze daar gezet hebben. Een Rothschild-telg, een pure kabal. Die dan in feite gewoon ons alle gegevens wil afpakken van ons. En dan gebruiken tegen ons natuurlijk. Bitcoin was created. It's a militarized system that was refined, released, promoted, so that we could take over the monetary systems around the world, begin a process moving all the countries of the world, all the governments of the world over into this distributed ledger system so it was safe and suck people in. And the reality is, I got guys that are capable of seeing the stuff going in and coming out. It was always transparent. Yeah. Behind the scenes, okay? Ziet dat een heel ver staat gewoon zo. Dat hij kent dus in zijn relatiekring mensen, zogezegd de bitcoin en de crypto's zogezegd, dat zou allemaal heel privatief zijn, geen controle, zegt hij. Ik ken gewoon mensen die gewoon perfect weten van alles wat dat in en uitkomt in heel dat systeem van bitcoin. Dus het is ook waarschijnlijk iets opgericht uit DARPA, uit CIA en die dan eigenlijk ook voor ons te misleiden uiteindelijk. So people think they were safe, get sucked in. It's like saying, Signal or Proton, no problem, nobody can get into it. Well, Proton mail, is that what you're talking about? All of them, yeah. You got all these systems, they're supposedly secure. They're not secure. The people that are running those. So let me go back to the distributed ledger system and Bitcoin and voting and all that. Look at the mining. You have to have computers and you do these algorithms, you do this. Nu gaat hij uitleggen de mining. Ik zei nog een keer, ik versta er niet zo heel veel van, maar dat blijkt dus een systeem te zijn waar je gigantische energie voor nodig hebt met gigantische computersystemen. En nu gaat hij uitleggen in feite, ik heb het natuurlijk al beluisterd, dus ik weet wat hij gaat uitleggen, is dat de mining eigenlijk zodanig veel energie en kostprijsmatig nodig is, zegt hij, dat kan niet gebeuren in privaat. Dat is het militaire industrial complex in feite, die aan dat soort miljarden gelden kan geraken om dat soort systemen op punt te staan. Dus zegt hij, dat kan niet privaat. Processing and you come up with this distributed ledger system. It takes computing time to do it, and then you create a coin. Sure. So you're doing crypto mining. And people are doing crypto mining all over the place in order to create coins. Yeah.
The better your computers and the better pricing you have for power, because it takes a lot of power to do this. It's a cost-effective way to mine, and you can make your own coins, and you're a genius. Mm-hmm. Who has the biggest computers in the world? Who has the fastest computers in the world? Who's always ahead? And who pays the power bills on those monster computers? The intelligence agencies. Yeah. These families, these bloodline families, they run the intelligence agencies like other people. Interessant wat hij nu zegt. De echte bloedlijnen, dus die families van die echte bloedlijnen controleren, dus zegt hij, al de intelligence agencies. Dat bedoelen daarmee de CIA's, de MI6, de MI5's, noem ze maar allemaal op, wereldwijd. Staan volgens Juan O Savin allemaal onder controle van dus de kabal, de deep state en dus eigenlijk, laten we zeggen, de echte bloedlijnen die daarboven staan. Kan daar zeker en vast in komen en dat geloof ik wel 100%. Higher security. Do you think that they started this then because they wanted to get ahead of the curve of the coming decentralization of everything that we're seeing now? Let me say it this way. If you were to say Facebook was a parallel system, you're sharing it with other people, but it's outside of somebody else's system. Bullshit. Now that you know that it was a DARPA operation, who are you sharing your information with? Who's keeping the files? It's the same problem that you have with Twitter. So Twitter is this new system, and it's so cool, and you're just tweeting with other people. And then we find out with what Musk has done, that over half the accounts in Twitter are... Het is interessant dat hij daar naar voren brengt, dat hebben jullie waarschijnlijk ook gevolgd. Dus Elon Musk op dat moment dat een bod gedaan voor Twitter over te nemen. Dat is natuurlijk nu, gaat ondertussen niet door, omdat hij eigenlijk, dat er daaruit gekomen is dat eigenlijk de helft van de zogenaamde, laten we zeggen, leden van Twitter, of dus ja, laten we zeggen, die een account hebben bij Twitter, dat eigenlijk gewoon bots zijn. Dus bots, dus met andere woorden, geen reële mensen. Dus gewoon gecreëerd. Die zelfs die antwoorden naar jou en zeggen, dan zeggen, ja, maar dat is verkeerd. Dat zijn eigenlijk allemaal AI, dus artificial intelligence, dus bots eigenlijk, dus ja, robots, bots, die dus eigenlijk antwoorden. Dus meer dan de helft in feite in Twitter waren bots. Dus vandaar natuurlijk dat niet reëel is. De reclame en de sponsoring en noem maar op. We willen niet hebben dat de helft van de accounts bots zijn. Want die gaan niet kopen natuurlijk. AI. They're robots. Yeah. Do you think Musk is actually working with Trump as a lot of people theorize? No. Duidelijk antwoord. Dus heel veel zeggen Elon Musk werkt met Trump en allemaal. Nu, kan ook weer misinformatie zijn. Maar goed, ik vind toch dat hij echt aanleunt bij het donkere Elon Musk. Maar ja, het is zodanig ingewikkeld het spel die gespeeld wordt op dit moment, dat je eigenlijk echt onmogelijk kan zeggen, we gaan het eigenlijk maar weten op het einde, eigenlijk als de oorlog gedaan is, eigenlijk gaan we weten wie dat eigenlijk in welk kamp eigenlijk werkelijk zat. We zitten nu niet meer te spreken van spionage en contraspionage en contra-contraspionage, maar we zitten met spionage dat je echt niet meer weet, zoals dat ik zeg, hoe dat de eiers in de nest eigenlijk zich bevinden. Yes or no answer is fine. I just thought maybe you might have something to say about that. Nope. Okay. Just curious. Yeah. Go ahead with what you were saying. I was just curious about that. So again, what's the deal with magic? It's an illusion, right? And you can get people to. Ja, nu had hij een beetje, misschien nog niet direct, maar ergens had hij wel ook nog uitleggen dat het is helemaal magic is. Bijvoorbeeld, ze gaan bijvoorbeeld op een bepaald moment gaan ze bijvoorbeeld Pelosi sturen, zo gezegd, naar de Filipijnen, Taiwan daar en zo verder. Dat ze daar een paar weken af terug, 2 weken, dat er dan sprake was dat misschien daardoor een derde wereldoorlog ontstaan. De Chinezen die reageren met te zeggen, ja, maar we gaan je vliegtuig uit de lucht schieten. Is dat allemaal waar of niet? Kunnen we allemaal niet heel moeilijk beoordelen. Maar eigenlijk gaat hij uitleggen, en dat is voor heel veel zaken, ook zo met al die false flags en wat dat ze allemaal doen, en zaken die zo gaat gebeuren, maar zegt hij, eigenlijk komt het letterlijk een magician, dus een goochelaar.
En dat is inderdaad waar. Een echte goochelaar in feite, die zegt, kijk je naar die hand, kijk je naar die hand, kijk hier, het is hier hij moet kijken, het is hier hij moet kijken, maar ondertussen is die andere hand eigenlijk letterlijk bezig met de realiteit te doen. Maar we worden hier naartoe geleid. Dus een false flag, kijk je allemaal hier, en ondertussen zijn ze heel zware beslissingen erdoor aan het jagen. En daar gaat hij nu een beetje over praten. To go along with people. Magicians bring people up on the stage all the time to participate in the illusion. And you're standing right there, you can't figure out how it is. You're participating in multiple illusions done right in plain sight. Yeah. And if you don't even know you're part of a magic act, you don't even realize you're being conned, fooled. Yeah. Okay? So we have these societal cons taking place all around us, and we're participating in them. And it's actually, if you get into it enough and you start realizing it, it's scary. It should be scary because you're sharing all your financial information. There's not, the IRS can't follow you. They'll never know. You're putting your wealth in these places. And then somewhere down the road, you know, the whole thing gets called. It's like the Zimbabwe and all that stuff. So people are. Ik weet niet wat je daarvan kent, bepaalde die zijn met de revaluatie, Zimbabwe, dus de Iraki dinar enzovoort, de Vietnamese dong enzovoort. Ze maken daar groepen daar rond, de mensen moeten dan betalen voor in die groep te zijn enzovoort. En dat noemt hij ook een volledige scam, waar de mensen eigenlijk compleet misleid worden. Spending huge amounts of time and effort. They're going to have a charitable trust. They're going to reinvent the world. The reality is, the money that they're talking about, if it was thrown out into the system, would cause extreme hyperinflation. There's not enough goods to purchase with all the money. So on its face, it wouldn't work. Oh, no, because I'm only going to get to keep 10%. The rest is going in to do good and to keep from messing everything up. No, it's a con. It's a Ponzi scheme. It's a classic Ponzi, as a matter of fact. And the people promoting it are all helping people put together their charitable and all sorts of stuff. Look, when you go to the bank, because they're going to get called, there's going to only be 8 hours. Everybody's got to show up, but you're going to get a secret phone call. And when you do, it's a secret rapture. Yes, only those that are connected to the right people are going to be there. And then they're going to review your paperwork. And they're going to make a decision within minutes because it's going to be a line out the door and around the corner and up the street. They'll have seconds to review, so you got to have everything just right. And then if you're there on time and you got the paperwork and it gets reviewed, then they'll just cut you a check right there. It'll be in your account and you'll have it. It'll be all over with it. Are you talking about step 47? You're talking about global currency reset theory? Yeah, Gazzara, global currency reset. Even the whole concept that we're going into a reset, that's part of what this crowd has been pushing. This black hat crowd has been pushing. Well, they want to reset. They want to reset because they own. Dus hier zegt hij ook de global currency reset, dat is de Great Awakening, de Gesara. Dat is eigenlijk ook gewoon gelanceerd door de black hats eigenlijk, dus door de slechterikken en door de kabal. En absoluut niet, wat zegt hij, wij willen die, dat is natuurlijk gewoon O Savin die dat zegt. Ik zeg nog een keer, ik ben niet mee met alles wat hij zegt, maar ik vind het wel interessante informatie die naar jullie vloeit dan op die manier. Dus hij zegt in feite, het is allemaal gemaakt in feite om ons eigenlijk in een scam te doen, in een Ponzi-scheme in feite. Maar het is absoluut niet hetgene dat wij willen. Wij wensen inderdaad weer currencies, valuta te hebben, munten die weer zoals vroeger gekoppeld zijn aan goud en zilver of zelfs zilvermunten en zo verder. Waar je geen inflatie kunt creëren daardoor, dat je dus alles binnen de perken houdt in feite, dat je geen ongebreidelde geldcreatie mee kunt krijgen en dus ook geen inflatie daardoor of toch heel weinig inflatie en zo verder. Dat is eigenlijk waar dat wij naartoe moeten, weer naar een gezonde omgeving volgens hem. En dus de andere kant, de Great Reset of de Global Currency Reset, volgens hem is dat eigenlijk allemaal één pot nat met twee verschillende namen dat ze doen om ons eigenlijk, alweer, kijk de keer hier, Global Great Reset, oei, je wilt dat niet, maar ondertussen zijn ze ons even goed aan het pakken aan de andere kant. Dat is wat dat Juan O Savin naar voren brengt. The reset, it doesn't favor
That's the good guys. It destroys contract law. It destroys the way that America classically works. It destroys the... Ziet, maar hier kun je dus zien dat misschien is Sarah wel, want hier spreekt hij eigenlijk, zegt hij iets die enorm belangrijk is. Hij zegt, van die Sarah en zo gaat dus eigenlijk de contract law eigenlijk volledig vernietigen. Maar de contract law is eigenlijk door de kabal. Dat is de contract law, is de law of the sea. En dus wij willen naar common law en naar God's law. Dus de goddelijke wetten. Dus met andere woorden, hier zegt hij iets die mij absoluut niet aanstaat. Want ik vind niet dat we in de contract law moeten blijven. En dan zegt hij ook, ja, dat is eigenlijk wat dat Amerika, zoals dat nu gebouwd is, erop gebouwd is. Ja, maar ja, dat wil zeggen dat je nu een beetje het voordeel kiest, Juan O Savin, van eigenlijk het slechte systeem. Dus ja, daar zitten we dan, ja, wie ben je dan, Juan O Savin? Dus vandaar, opgepast, altijd goed kijken. Ik volg hem heel graag. Maar je moet blijven kritisch zijn en goed luisteren naar alles wat ze zeggen. Want soms, dat is gekend bij de gecontroleerde oppositie, zal 95% zeggen van hetgeen dat je graag hoort. En dan gaan ze bijvoorbeeld 5 à 10% zeggen, die heel belangrijk is, dat je ondertussen binnenkrijgt, dat je onderbewuste, zoals wat hij nu zegt in feite, dat staan we absoluut niet aan. They would have done that if Hillary had won back in 2016. Ja, nu zegt hij natuurlijk weer hetgeen dat we allemaal willen horen. Als Hillary er geweest had, zouden we wel niet meer in het systeem gezeten hebben nu. Zaten we wel in de derde wereldoorlog. En waren we al misschien met een aantal miljard gedecimeerd op deze aardbol. We have Bitcoin at a couple billion. Sure. We do have to have digital currency of some sort in order to That's not operate. true. Nope. You don't think so? I mean, how would you operate though the way we do on the internet? We want to order stuff online and have it delivered to our door, and you want to go into a convenience store, the grocery store, and you don't want to carry cash and all that stuff. You can have a digital transaction process based on a metal backed currency. But then the metal has to... Dus hier legt hij dat weer perfect uit, wat we graag horen, waar ik ook volledig achter sta. Zegt hij, ja, we hebben geen digital currencies nodig, want dat is natuurlijk hetgene dat de kabal kan wegnemen wanneer dat ze willen eigenlijk. We hebben eigenlijk echte munten nodig, gebackt, zegt hij dus, gegarandeerd door metaal, dus door hout, zilver, palladium of andere zeldzame grondstoffen. En zegt hij, als je dan inderdaad, zoals dat die mens hier, noemt hij hier nu, dus die de interview doet, Cedric, ik weet niet wat. Dus zegt hij, ja, maar ja, goed dat we dan online kopen en zo verder. Maar zegt hij, ja, dat is geen digital currency. Dat is eigenlijk laten we zeggen, een aankoop of een transactie dat je doet in feite, die digitaal gebeurt. Maar dat heeft niets te maken met dat ook moet een digitale munt zijn. Dus daar trekt hij nu echt duidelijk de zaken uit elkaar. eventually be moved. Doesn't have to be moved in the way that most people think, because you're thinking bullion or coin. It has to be minted. One of the things that's kind of interesting that's out there is the gold and silver dollars. Have you seen those? Yeah. Where it's actually gold embedded onto a paper bill. Film. Yeah. And I actually have a few of those. Yeah, so it's beautiful. It's based on a weight, it's in quality, etc. It actually meets the constitutional requirements of minted gold or silver coin. Oh, and speaking of Constitution, and I'm sorry to kind of ping around a little bit, but this is one of the things that I wanted to get your perspective on, because I know a lot of people in the freedom movement and a lot of my... Dus nu gaan ze over de Constitution, eigenlijk, ja, laten we zeggen, hun zeer, zeer degelijke, fantastische grondwet eigenlijk, waar dat Amerika op gebouwd is. Alhoewel dat ze er ook aan geprutst hebben, maar goed, laten we zeggen, hij is dan nog altijd zeer degelijk uitgebouwd. En nu zegt hij, nu wil ik daar wel een keer over praten. Dus nu gaan ze even over het Constitution, over de grondwet van Amerika. Followers and listeners, I know they want to know your perspective on this. What do you think specifically of the Constitution? And I know that
I know you've heard this argument a million times, and I'm pretty sure you probably have a good definitive answer on it, or at least a good handle on it. But there's this idea that the Constitution was actually sort of a con on the American people, that we should go back to the Articles of Confederation and that sort of thing. Almost as if the argument's almost as if the Constitution was sort of a backdoor for the cabal to get back in control of the people that just freed themselves in 1776. Well, actually, I think there's a lot of weight to that personally. Okay. The crowd that pushed it, they were all Masons. Right. And by the way, the first move of the Spirit of God in America, we would call it commonly revival. I don't know if that's exactly the best term. But the first great move after the Revolutionary War against England occurred in the late 1700s, early 1800s, and that was the Finney revival. And what was interesting about that, Finney had a church. They'd have their Masonic meetings in the basement the midweek in the Sunday service that he'd preach at because he was a pastor. And when he was asking God, why are we not seeing miracles like they had in the Acts of the Apostles, with healings and things like that? What's wrong? Why aren't we having that kind of a move of the Spirit of God here in our church and community? And God answered him, according to Finney, and said, you must first renounce your Masonic connections. And he was kind of repulsed by that whole idea because, he does good for people, and they're all trying to do, the right thing, and members of the church they're all Masons. Yeah. They meet in the church. From what I can tell, and I think maybe you and I talk about this. Dus nu spreekt hij over Masons, dus de vrijmetselaars, die ook natuurlijk in feite volgens mij als instelling in het begin, de Masons was volgens mij letterlijk, zoals dat je zou zeggen, ja, een federatie van metselaars in feite die zich verenigen. Dus dat was volgens mij een goede organisatie in het begin, als dat in de middeleeuwen opgericht is. Maar is volgens mij volledig geïnfiltreerd naar de Freemasons. En is eigenlijk een pure kabaal nu. Het is een zeer gevaarlijke geheime genootschap. Kan niet zijn misschien de lagere graden, alhoewel ja, ik ben er absoluut geen voorstander van. Dus voilà. Kijk, dus hij spreekt ervan dat inderdaad dat er heel veel Masons inderdaad de Constitution meegeschreven hebben. En dat hij zegt, ja, het zou inderdaad, er zit daar inderdaad een gevaar in die daar ook in gebracht is in de Constitution, zoals dat eigenlijk die Eaton hier naar voren bracht. Briefly, most of the Masons of these lodges are actually just, your good old boys. They work, they're normal Joes. They work normal jobs, and they could be any type of job. And I don't really get the sense that most of them really know what their organization is all about. And they just kind of think that this sort of talk is silly and conspiracy theory-ish, you know what I mean? Well, let me just say this. I mean, I've dealt with many Masons. You cannot deal in the intelligence world or the military realm and not be crossing the paths of many Masons, far more than just in normal society, including the political realm. Right. But let me say this before I move forward. Hier interessant zegt hij, dus je ziet in welke kringen dat hij rondgaat, zegt hij, als je in de intelligence agencies, zoals CIA, FBI, noem ze maar allemaal op, in feite hier rondloopt, en ook in de politieke omgeving, maar dat is bij ons ook zo, kom je dus gigantisch veel vrijmetselaars, dus de Freemasons, overal tegen. Eigenlijk gaat hij nu uitleggen dat eigenlijk lagere Freemasons ook al een bepaalde verklaring ondertekend hebben, of een bepaalde, ja, zo kan zeggen, hoe noem je dat nu, een bepaalde eed afgelegd hebben in feite, om zeker hun mede-vrijmetselaars ook te beschermen en zo verder. En gaat eigenlijk zeggen dat er eigenlijk geen goede vrijmetselaar is. Finney was a Mason. He did as God directed him. He renounced his Freemasonry, and
then he went and spoke with other Masons, many of whom were amongst the founding fathers, and they also renounced it. And the reason is because he came to understand that it was part of a satanic operation based in the occult. Okay. And if you move forward past Finney, Albert Pike, he was considered, he wrote Morals, Dogma, this long tome. He said he got words from God. Zoals dat je weet, als het erop gaat natuurlijk, dat hij bepaalde zaken neemt, maar het is interessant, je kunt misschien bepaalde nota's nemen als je bepaald iets wil lezen, bijvoorbeeld Albert Pike, die ook de 3 wereldoorlogen heeft, waar de 3 wereldoorlogen heeft eigenlijk aangekondigd. De eerste en de tweede hebben we allemaal meegemaakt. Allee, wij hebben niet meegemaakt, bedoel, ja, is op deze aarde, dus die had dat allemaal in het boek geschreven, dus dat wil zeggen, dat is niet omdat zij visie hebben, maar het is gewoon omdat ze wisten dat ze het gingen uitlokken natuurlijk, die oorlogen, dat ze wisten dat ze er gingen komen, omdat ze uitlokken natuurlijk. And he wrote those words in green ink. And why did he write in green ink? Because God is the green ink. The green ink. Because he shed amongst the green leaves of the trees. Right. Well, interestingly, that's the color. That's also the color metaphysically, astrologically of the planet Venus, which is associated with Lucifer, and the 8-pointed star, which goes back to that number 17 we were talking about on the dark side. Yes, and so when Pike, in Morals and Dogma, midway through the book, he says very clearly, let there, which is the Bible of Freemasons, if you will, modern Freemasonry, Scottish Rite, etc. He says in the book, let there be no doubt amongst any of you, the God whom we serve is Lucifer. Okay, so the Masons have, even within this audience, have to make a decision. Most Masons are actually very familiar with this concern. They may not acknowledge it to outsiders, but they know that there's things in the oaths that are at odds with Scripture. And they may meet in the church. It's a beautiful cover, but just like Finney, holding Freemasonry meetings in the basement of the church and holding the Sunday service with all those people were in conflict. And it's there in the Old Testament. In the Old Testament, Ezekiel, the prophet, was caught up in the spirit to look behind the walls in the temple at what the priests were doing. And the priests of God. Je zegt even aan het Oude Testament dat er gezegd wordt, ja, je moet kijken eigenlijk wat dat er eigenlijk achter de muren gebeurt. Of hetzelfde bij ons in feite. We moeten eigenlijk kijken wat er achter de gordijnen gebeurt. Want daar gebeurt het allemaal. Niet wat ze ons proberen wijs te maken. Maar wat dat er echt gebeurt, moeten we proberen uit te zoeken. Dat is wat we nu ook proberen. En wat er duizenden andere mensen proberen naar het publiek te brengen. Inside the temple walls, where the citizen couldn't see it, they could see the outside of the temple, and see priests coming and going in their robes and with all their piety and everything else, receiving the offerings for the people and going to give them to God. But inside, behind the walls of the temple, Ezekiel saw that they had their monuments to the tower god, the pillar god. That's Osiris. Let's see, Osiris' penis. That's literally, but that was all hidden. It was hidden behind the wall, the people didn't see it. And then the women were outside the gate of the temple, and they were weeping for Tammuz. That's where Count 40 came from, and they put the ash cross on over their pineal gland in between their eyes and all that. Yes, yes, and the whole point is that a blended religion is right. Als je dat allemaal hoort, in feite is hier een uitleg ook over Osiris natuurlijk. Je hebt waarschijnlijk ook wel het verhaal gehoord van die grote, laten we zeggen zoals dat er in Washington in staat, die grote pilaren eigenlijk die heel hoog gaan. Die eigenlijk
in hun godsdienst in feite van die satanische bloedlijnen, dat dat eigenlijk ja, de penis is van Osiris, en zijn moeder dat weer samenvoegt en zo. Allee, dat is een heel ander verhaal. Of dat juist is of niet, dat weet ik ook niet, maar het is wat dat zij geloven in feite. Maar dus in de tempel, zo gezegd, en voor God, maar eigenlijk achter de muren zijn ze eigenlijk gewoon hun eigen emblemen naar voren aan het brengen eigenlijk. There in the Old Testament, in fact, we're talking about the Holy Land, and it's, we got to go visit the Holy Land, where David was, and all the Old Testament prophets and Christ walked here. That region around Israel, was amongst the most wicked, evil. Here's my point. Right? What was going on the hilltops around Jerusalem and other of the city? They were sacrificing children to Baal and Moloch. Goed, je legt hij uit, dus inderdaad, kijk, dat is dat zeer gekende, dat ik ook al een aantal keer heb gezien verschijnen, dat ze dus eigenlijk kinderen rond Jeruzalem, en dus de gebergten rond Jeruzalem, eigenlijk kinderen opofferden aan hun Moloch, aan hun Lucifer, Satan, Moloch, zoals dat ze hem noemen. Dus niks te maken met onze God natuurlijk. Okay, they were making their children to pass through the fire. They were literally burning their babies alive and sacrificing to Lucifer by another name. Go look at most of the churches out there. What do you see? You see a blended religion, as blended as in the Second Kings, where it talks about Ezekiel being caught up in the spirit and seeing the priests bowing their pastors, pointing them to God, to his throne, and bowing to the rising sun, and in the midst of all of their monuments to Osiris. Okay, so where is it on your church? You got a steeple on there. And you got a cross. It's as blended of a religion. And they have a bell or a ball in their steeple. Yes. But it's beautiful because it's to call the people, everything else. The architects, the players are laughing at you because they do it using your money, your time, your energies. And then, many of the churches classically, they'd have their Masonic meetings in the basement midweek, and they'd have the church service upstairs. Ignorance is no excuse to the law. Right. God is not going to look the other way when he has him standing there in front of him. You have a requirement to know certain things. Sure. You could know, if you're going to be part of the organization, say an oath to it, and then be as though you're benign and didn't know. Look, we're going to hold a bunch of people accountable shortly for their participation in seditious acts. Hoor je wat hij nu zegt? Belangrijk, hè? Je zegt, we gaan binnenkort dus heel veel mensen verantwoordelijk houden voor een seditious act, dus voor een act, dus voor wat dat ze gedaan hebben in feite. Hun daden eigenlijk, die dus eigenlijk negatief zijn, satanisch negatief, mensen in de dood gejaagd en zo verder. Zegt hij, we gaan binnenkort overgaan tot heel veel mensen die gaan gearresteerd worden. Now they claim they were just trying to help the vote. They felt very strongly about a particular candidate, against another candidate, etc. But ultimately, they may not have realized, they may feel innocent, that their acts were part of a seditious conspiracy to steal control of the country over to representatives of the American people. That's an act of sedition. So if you're part of a group whose entire job, everything a Masonic operation is about, is turning over control of the whole world to Lucifer. It's a worldwide conspiracy to present the world
this gem to Lucifer to in that organization, that operation, to bring order out of chaos, to free the world. For what? Spirit. And if you didn't understand that, you do need to understand that. Yeah. And what are they doing with their power? Look, we're supporting the what is that so upset about? Ja, natuurlijk, hier spreekt hij over dus over de kinderen die kinderhandel en natuurlijk sacrifice, dus ik spreek zodanig veel in het Engels dat ik soms de Nederlandse woorden, dus sacrifice, dus de kinderen die geofferd worden eigenlijk, dus aan een Lucifer, aan een Baal, aan een Moloch. Hij zegt in feite, dat we het bekijken, we spreken nu van Amerika, maar eigenlijk als je het bekijkt wereldwijd gaat dat niet veel anders zijn. We met eigenlijk onze eigen taxgeld en hetgene dat we denken dat we betalen voor bepaalde goede dingen, hebben we eigenlijk in veel gevallen zonder te weten meegewerkt aan eigenlijk enorme slechte zaken. Mandated that our tax money go to support those clinics where children were being killed and sacrificed. Yeah. And so we have guilt of participation. If we have that knowledge, we have guilt of participation not to stop it. So there is no middle ground on that. No. And if you're cheating people, lying to people, suckering people into participating in your insanity, and once you even know about it, you continue on, then there's... U legt hij eigenlijk uit in verschillende manieren eigenlijk, is hij aan het uitleggen dat mensen die meegewerkt hebben aan de inentingen, die meewerken aan verkiezingsfraude, die meewerken aan allerlei voedingsfraude, aan infiltratie in ons onderwijs, aan infiltratie in het militair apparaat, politieapparaat, mensen gepijnigd hebben, die vreedzaam gedemonstreerd hebben. En zo kan ik uren doorgaan van allemaal zaken. Zegt hij, het zal dus niet gaan dat ze gaan zeggen, ja, maar ik wist het niet. In feite legt hij dat op een manier uit, die niet is zoals ik dat uitleg, maar daar komt het eigenlijk echt op neer. Hij zegt, het zal niet lukken om te zeggen, ik wist het niet. Ik was niet op de hoogte van die manipulaties. Je had het moeten geweten hebben, of je had ook binnen de arrestaties vallen en binnen de mensen die verantwoordelijk gehouden worden. It's a different kind of a problem. So we have to fight it everywhere that we become aware of it. I can tell you lots of stories from Masons that look, Finney's a perfect example. Dus je kent blijkbaar heel goed de vrijmetselaars, dus ja, het zou kunnen zijn dat het inderdaad JFK Jr. is. Maar zegt hij in feite, hij heeft er geen goed woord over bij. En bij hem zegt hij, als ze erin zitten, is het één dat ze weten hoe dat zit en zijn ze in feite in essentie verantwoordelijk. Finney articulates quite clearly the conundrum he was in. His associations and the promotion, the assistance in the buildings and all the other stuff. It's not easy to rip yourself out of something like that. Right. But once you've understood that you've been fooled, conned, who was beguiled, that's a term that has sexual innuendo. Sure. She was beguiled into believing a certain thing and went along with it. And it cost massively. The devil's good at spinning you yarn. All the people that have been involved in buying the zip bonds and the various other currencies, and they got beguiled. That's a good Ponzi scheme. You get a great story. And at some point you wake up and you go, shit, because you're vested.
Yeah. You're vested in it. It's hard to say, I got conned. It's so That's Zo, je zegt hij nog een keer duidelijk, heel duidelijk, dat is die zimbons, die Iraqi dinar, zo zegt hij de evaluaties daarvan. Volgens hem is dus echt een Ponzi-scheme, is een scam, is dus eigenlijk een oplichterij. Hardest things to admit is that you've been deceived, and I think a lot of people will just they'll go all in when they know they're defeated, just because of pride. They're unwilling to admit that they were deceived. I will tell you that I believe that most of the Masons, to the higher degrees, are very clear, very understanding of exactly what they're doing. If you get right down to it, and to make a choice, they pick a lane. A lot of these people didn't fully grasp the full magnitude of what they're doing at the time, but pretty quickly it starts to settle in, and now they got to rethink it. With that being said, there is one more thing I kind of want to just dip into a little bit, if you don't mind, if you still have some time. Yeah. I'm just curious of what you think and your knowledge of Q and what it really is. Ja, nu had hij eigenlijk ook een heel belangrijke vraag dat hij stelt. Ik had graag een keer een beetje geweten wat hij denkt van Q en wat er daar rond is. Dus hij stelde eigenlijk een hele diepe vraag aan hem eigenlijk hier over Q. En nu gaat hij vooral over even dus de Q-movement, de Q-messages en zo verder. Gaat hij uitleggen wat volgens hem de Q echt is, van waar dat gekomen is en wat dat gaat en zo verder. Not the conspiracy theory stuff, not the tinfoil hat stuff, because I think you and I both know it's very real, but it's been misconstrued a lot. Where do you think the involvement that Trump has had with Q and where it's at this point, how do you see the rest of this playing out, even past the midterm elections? Because I know that's going to be a big event, but we've still got a lot of shit to deal with after that. Where do you think things are going to go? And then this idea also, and I know I'm piggybacking a lot of things on this, but this idea also that, you know, Trump could come back potentially somehow before the 2024 presidential election. And I know that's kind of a big ball of yarn to throw at you, but if you can just kind of unravel that and run with it, I want to see what you think. Well, it's a ball of yarn about the size of the moon, but let's see if I can Sorry. get it sorted out for you. I think I can do this. Let's see if I can. Okay. Hold on. Take a deep breath. Everybody take a deep breath. Okay. First off, whenever you're looking for an individual, I believe I was the first one to press very hard with people. It's not an individual. The Q operation, it's the Q team. Right. Het eerste zeggen, het is niet een bepaalde, dat de mensen zeggen, ja, maar dat gaat over een bepaalde persoon, zegt hij nee. Q is echt een team. Wat ik ook altijd gedacht heb, een team van enorme, ja, laten we zeggen, mensen die bij de insiders, de whiteheads en zo, heel diep zitten in feite. Volgens mij ook militairen, generaals en dergelijke. Maar ook bepaalde heel speciale adviseurs, specialisten die erin zitten, die gekozen hebben in feite voor de mensheid en laten we zeggen, om ons te proberen te helpen. And when people look at it and think that, you know, it's some really smart person, no, it's a team that has been laying out breadcrumbs, if you will, of information. And everything that's there is mapped out by an AI, artificial intelligence. So it's not that is doing the work. All it's doing is helping to make sure that the instant things are posted, certain themes are locked up within the numbers that are used, the timing that's used. So you have overlapping things, date, time with precision for events that work. Hier legt hij ook uit dat dus de Q-messages en zo, dus niet alleen het werk zijn van mensen, maar mensen gekoppeld aan artificial intelligence, dus AI. Dus het is niet dat de AI beslist, zegt hij, maar de AI is wel in functie van het op een goede moment en de juiste informatie eigenlijk te kunnen plaatsen.
On top of that, was the purpose of the whole Q operation to begin with? It was aimed at gamers. It was aimed at people who were involved in all sorts of gaming operations, Dungeons and Demons, video games, all sorts of things. And so they get in, they start learning something, they're researching, they're looking for corroborating information. It's a more mature type of video game thing that's aimed maybe at guys that are 22, 3, 5 years old or even a little older. Dus volgens hem waren de Q-messages eigenlijk omdat ze moesten uit elkaar getrokken worden. Eigenlijk aan die typische gamers die daar eigenlijk heel diep gaan op die systemen. En die systemen proberen te ontrafelen en proberen uit te zoeken dat er ergens een poort is dat ze kunnen eronder kruipen. Alleen van die hele slimme IT'ers in feite die daarmee bezig zijn. Hij zegt de bedoeling is eigenlijk dat de Q-messages eigenlijk moesten compleet uit elkaar gerafeld worden, maar ze zijn zeer moeilijk gedecrypteerd, heel moeilijk te verstaan. En dat eigenlijk dat soort volk, dat jongere publiek daardoor in feite dat allemaal zo beginnen begrijpen. En in feite op die manier dan een jaar of 2, 3, 4 later wat ouder zijn en dan inderdaad ook kunnen meedragen om de juiste informatie naar buiten te brengen. Searching, they look for stuff, they find other people, create a community that's sharing information, and then it becomes a race to be the one that finds some nugget. Where's Durham Post? Do you think it could be the same thing? Yes, and they crossed the Potomac and Durham Post, okay? The next thing you know, you're the hero of the day because you found it. Even if somebody else found it first, you're the one that co-founded to the next group of guys, and it's a thing. All those people that were doing the research, discovering, learning, and what their appetite on that historic knowledge and looking for the connections between Eric Schmidt, Google, and North Korea, and the picture, the photograph, and the time that it was posted. All those little clues. It was that a video gamer mentality. I actually view it as an intelligence PSYOP operation, but a white hat PSYOP operation to actually wake people up and get people to figure out what's going on and take action. Well, two things. It was aimed predominantly at a younger crowd. Mm-hmm. It started 5 years ago. Those people that were just coming into voting age or that were early in their voting history are now 5 years older. Many of them have families, jobs, responsibilities that they didn't have then. The scripture is raise up a child in the way he should go, and he will not depart from it in his old age. These people were growing up at a critical time, the formation of their ideals, their values, their perspectives. And now they got them in their soul. And they're becoming the backbone of society, the replacements, the new generation. And they have a perspective on what's gone on. They have some knowledge of history that they went in and learned. And they didn't get it out of the normal system. And they owned it because they did it themselves. They did the research. They weren't just fed it. They weren't just, given it by rote. Memorize this. Yeah. They sought it out themselves. They shared it with other people. They became vested. That's the most dangerous thing. You now have a group that has worked together, somewhat vested, gets certain core things together. It's a whole different language than most of the people can speak. They understand it and think in a certain way, and they're vested. Now, so you think they're right about Q plus being Trump? Yeah, everything in there has meaning. Dus nu stelt hij de vraag, zou Q plus dan president Trump zijn? Dan zegt hij ja, inderdaad. Maar ja, Trump heeft heel veel in zijn ding dat hij de Q maakt en zo verder met deze en zo. Dus het is duidelijk dat hij daar mee in zit natuurlijk. Ja.
there's plenty of clues, of course. And why is that important? Because remember, President Trump has said over and over, he was invited to run. Eén ding is belangrijk al, hij blijft dus hem president Trump noemen. Hij zegt niet former president Trump, president Trump. Nu, je kunt zeggen, ja, maar ze kunnen hem president Trump even noemen, dat is ook waar, maar anders, in heel veel gevallen zijn ze de former president, president Trump, maar hem zegt president Trump. Ook belangrijk om daarbij stil te staan. Maar nu legt hij uit dat president Trump in feite, en hij zegt dat ook zelf heel veel, zegt hij, ik moest dat niet doen voor jullie mensen, Amerikaans volk, want ik had een heel prachtig, miljardair, een prachtig leven met mijn familie, hij was de chouchou van de Amerikanen in feite, en hij heeft gekozen eigenlijk om vanaf het moment dat hij nog maar zei dat hij wilde gaan voor president, hebben ze hem bij de mainstream media natuurlijk, de kabal, hebben ze hem beginnen zoeken en afmaken tot op heden in feite. Ja. Ze hebben nu de raid op zijn, een paar dagen terug, de raid op zijn Mar-a-Lago. Dus met andere woorden, ze blijven hem eigenlijk ze blijven hem eigenlijk het leven gigantisch zuur maken, eigenlijk op allerlei niveaus. Dus hij is in feite, Juan O Savin, is eigenlijk is uitgenodigd geweest om dat te doen door eigenlijk het militaire apparaat en natuurlijk de goede kant ervan, dus de whiteheads eigenlijk. Ja. Goed. It's an important question. Tippy top. Yeah. Tippy top. So, again, you can be coy, you can, but that's part of the operation. You have to understand that it's a game. Yeah. What's the prize and what's the way that you get there? And you're watching it in a certain way, but you get inside. Ja, dit is eigenlijk een game. Maar dus daar gaan er heel veel mensen de mist in. Dat ze dat dus zeggen, ja, het is een spel in feite, ja. Het is een spel in de zin van, ja, een beetje sarcastisch gezegd natuurlijk is het een spel. En het is natuurlijk, sommigen zeggen, het is een gigantisch complex schaakspel, weer dat spel natuurlijk. Maar eigenlijk is het een keiharde oorlog om ons vrij te maken uit onze duizenden jaren slavernij. En natuurlijk, dat duurt veel langer dan dat we gehoopt hadden. Ik had ook al lang gehoopt dat het ging voorbij zijn. Maar als je dus weet dat we eigenlijk een duizenden jaren slavernij proberen te vernietigen eigenlijk, dat we uiteindelijk zouden echt kunnen zeggen dat we vrije mensen geworden zijn, ja, dan moet je ook begrijpen dat dat ook veel langer duurt. En dat er dus heel veel valstrikken en tegenvalstrikken gebeuren eigenlijk om de andere kant erin te sjoemelen eigenlijk. The game and maybe the game is a countdown instead of a count up. Remember the revelatory moment in Independence Day, the movie. And the big revelation is it's not a count up, it's a countdown. So is it a count reversal? If you're going to reverse this history of the world, is there aspects of the game that goes into the cue clock and things like that? Are you actually watching something in certain aspects? And what are those dividing points on what numbers, on what posts, on what times? Yeah. That's there. Some of these things. Eigenlijk die Q-messages, ik weet niet wat er nu 5200 of 5800 ik wil er vanaf zijn, zijn eigenlijk zodanig opgesteld dat ze eigenlijk alles zeggen wat er aan het gebeuren is. Maar natuurlijk, ze zeggen bijvoorbeeld in 2018 zeggen ze dat er bijvoorbeeld, laten we zeggen, in 2021 gebeurt enzovoort. Dus er gebeurt eigenlijk, als je ze kunt uit elkaar rafelen en begrijpen wat ze willen zeggen, ja, zeggen ze eigenlijk letterlijk wat er nu allemaal gebeurt. Ook met naam en toenaam, meestal. Will not be understood until the very end. When it all comes together and you see the results. Why? Because other people. Ja, we gaan maar op het einde van de oorlog, zoals dat ik zeg, gaan we weten wie is er slecht, wie is er goed, wat was er nu allemaal bedoeld, wat stond er nu eigenlijk allemaal in die Q-messages. Dus het zal allemaal de waarheid zijn die erin staat, maar we gaan dan uiteindelijk begrijpen wat dat uiteindelijk allemaal wilde zeggen. Ja, de kabal kijkt mee.
here is to help people to realize that it was a plan. It is a plan that this was. Dus hier echt duidelijk, het is een plan. Hè? Dus de Whiteheads hebben een plan. En ze laten eigenlijk de Blackheads, de kabal laten ze eigenlijk bepaalde zaken doen. Maar dat we zeggen, ja, maar waarom is dat nog zo? Omdat ze er verder in hun eigen valstrik, ze laten zich eigenlijk zelf volledig vastrijden in hun eigen valstrik eigenlijk. Maar natuurlijk, dat heeft wel collateral damage. Dus er zijn wel daardoor bepaalde opofferingen die gebeuren natuurlijk om de complete mensheid te redden. Zijn er spijtig genoeg andere mensen en zo die daardoor het niet zullen halen. This exact moment in time, a lot of people say, the end isn't for everybody. Inderdaad, de Q's heeft dat gezegd, the end is not for everybody. Dus er zullen een aantal mensen niet het einde halen. Should just do this. Why should just do the backseat drivers. More obvious. Okay. Citizens have grown. They're no longer just LARPing. They're no longer just working in the cyber world, familiarizing themselves with material. Now they're voters. Now they're out examining the stuff in the machines, and you don't know who the players are. They're going to come and rise to the occasion and be the one that really, really understands it. Sometimes you can't predict it. But out there in the world, a lot of these people that got their sea legs in the Q operation, reading stuff that the Q team put out, and looking for minutia clues and spreading that information, creating a history amongst friends and relatives, becoming vested, taking a stand, and not backing down. People disowning them, people not wanting to be around, people not wanting to hear them anymore. Okay, but they became vested. They've owned it, they stuck with it. What's happened now is you're about to see this whole thing, like the book of Esther, the 17th book of the Bible. It's the flip, it's the reversal. It's like Roseanne Barr says, it's the boomerang. Right. So everything that was aimed against the Jews in the children of Abraham, Isaac, and Jacob in flipped. And they suffered the fate that they had intended for the Jews. Those people continue to steal in their lives to manipulate America and fill the vacuum from a global side. They're going themselves to be exposed to the situation. Dus nu zegt hij, je spreekt weer van Amerika natuurlijk, ja. Omdat ze Amerikanen zijn, maar het komt erop neer, je zegt dus de depopulation of America, dus met andere woorden, zoals je weet, ze willen er heel veel achtertoe helpen. Je trekt dat maar gewoon door naar de hele wereld. Hè. Dus dat kabal, dat is een wereldwijd fenomeen, dat is niet wat die puur Amerikaans is of puur dit of dat. Nee, zelfs, het is niet echt Amerikaans, het is eigenlijk op een ander niveau. Dus, en zegt die mensen gaan zich gaan verantwoordelijk moeten afleggen voor hun misdaden. And their reign in America and on the earth coming to an end. That's the reversal. What do you think the process will be? Dus nu heeft hij duidelijk een uitspraak gedaan, zegt hij, hun reign over earth en de mensheid in feite is gedaan, zal gedaan zijn. Dus hier doet hij ook een heel belangrijke uitspraak, dat we dus inderdaad aan de winnende hand zijn in die oorlog. For Trump coming back, do you really think we're going to wait till, is it just going to go play out the way it's going to play out, and then we're going to have to go to 2024, do the presidential election like we always do, and then he gets elected hopefully then, or do you think there is a lawful path and a... Nu vraagt hij naar Trump. Gaat Trump in feite voor 2024 reeds kunnen terugkomen, want alles is fraudeleus? Of gaan we moeten gewoon wachten tot 2024 om hem te kunnen herverkiezen? Legit, not tinfoil hat crazy stuff, but a legit way for him to come back, and do you think that can happen and will happen before then? All right, you guys, everybody that waited this long in the show gets a gold star. So let's bring it to a close.
Je lacht in feite, zegt hij, iedereen tot nu toe gebleven is, zegt hij, in de show, omdat er worden soms wel bepaalde dingen uitgeweven, ja. Ik moet ook wachten, dus ik hoop dat jullie ook bepaalde toch nog blijven zitten hebben tot nu toe. Maar zegt hij, al lachend, dus al diegenen die nu nog in de show zitten, in feite, om verder te luisteren, krijgen eigenlijk een gouden ster. Here's the way I'm dancing. I said it in other shows. It's not me completely, but it bears repeating again. I'll see if I can say it any more concisely. The real fight that we're having here is over who gets to control America from behind the curtains. Right. And so behind the curtains, for example, with Joe Biden or even Nancy Pelosi and others, these, cadavers that walk and move and do all these. Zegt hij, achter de dingen, dus die zogezegd de controle hebben, de Biden, Pelosi, hij noemt ze dus de cadavers, de kadavers. Goed luisteren mensen, dus inderdaad, volgens mij zijn de meesten iets geëxecuteerd, zijn al dood, zijn dat clones of maskerde acteurs of anderen die daar rondlopen. Wild, bizarre. So in this situation that we're in as a country, there have been these controllers behind the scenes. Look, Joe Biden didn't fix the election. Achter de schermen, zegt hij, zijn de controllers, dus de blood families en al wat er daaronder zit, die controles doen, in feite, de handlers, zitten achter de schermen die dus dat soort kadavers of clones of wat dat ook mogen zijn, controleren. Mark Zuckerberg didn't come up with Facebook. Who behind the scenes has the power to do these things, to call. U zegt hij nog een keer duidelijk dat uiteraard, zeker dat was niet Mark Zuckerberg, dat is geen genie, dat is niet met al Gates ook niet, dat zijn geen genieën die Microsoft uitvinden en dergelijke. Allemaal gelogen, allemaal CIA en intelligence met gigantische pakken heldenfeiten die dat allemaal militair creëren. En die dan een van hun tagen, van de Rothschilds of andere toestanden, daarin plaatsen. En die moeten dan natuurlijk wel zorgen, op het moment dat het nodig is, dat ze dat geld teruggeven of dat ze helpen om de mensen te controleren of tot slaven te maken enzovoort. Those shots, and for what purposes you have a shadow government. Nobody's even arguing it. Some of the players brag about it. They say it in plain sight because then if you know it and you don't do anything to stop it, then you have their sin. Well, it's been known forever. G. Edward Griffin talked about this back in the 60s and 70s. Jim Marrs talked about it in his book Ruled by Secrecy in the 80s and 90s. I think that's what it was. But yeah, I mean, it's like people are just now taking it seriously. Talked about it. Dick Cheney talked about it himself during the Bush II presidency. The reality is you're having a war between SES, Senior Executive Service, which is the shadow government, the heavily funded and most secret operation in America. You're having a war between them and a component of folks there for continuity of government in case we're attacked, various things. And SES, they can supposedly have authorities, they have clearances that include clearances for, military and various types of WMD things and all that. Both groups have some of those overlapping clearances. But one of the SES was created in 1979. That was part of the Bush operation to create SES. When they said CIA and under Carter, this agency gets built out, and they can hire tech people and bring people in from various places. That's who set up the thing with Zuckerberg, SES. So if SES has the authority to go grab something out of DARPA that cost the American taxpayers $500 million to create 5 years, and then use it, weaponized social media product against American people to begin herding them toward certain conclusions, a certain way of thinking, certain operations, and making some of the money out of that.
to help with the crypto projects. I could go into that, but I won't waste time on it right now. To do the drop boxes, to cook the vote, etc. They're using those tools to manage and control the American people in various ways, monetarily, politically, who you get elected, financially, multiple things. The way you have the conversation, what you can say. Literally, 1984 was the truth speak. So with that in mind, the other group is the one that existed previously back to 1954. And that group was really a network. It's not just one place. So if you see just one place, it's not quite accurate. Dat heeft hij al veel naar voren gebracht. Dus ten eerste dat Trump natuurlijk de commander-in-chief nog altijd is, die eigenlijk het leger, of toch de belangrijke elementen binnen het leger nog altijd, laten we zeggen, beveelt eigenlijk, de top ervan is. En de Cheyenne Mountain is dus eigenlijk letterlijk een berg eigenlijk, waar dat er dus een heel militair apparaat, maar een netwerk zegt hij van verschillende plaatsen eigenlijk, die dus onder controle staan eigenlijk. Hij had het woord waarschijnlijk Whiteheads niet gebruiken, maar wij gaan het gebruiken, om die onder controle staat van de andere groep in feite. Heeft daar pas gesproken over de Senior Executive Service, de SES. Die opricht is in 1979 door Bush, dus ook natuurlijk een smerige kabal. Senior, en dus in feite de andere kant, de Whiteheads, die dus eigenlijk daar, laten we zeggen, Space Force en zo, die dus al die belangrijke zaken, zoals de nucleaire wapens, dus ook controleren. Said, it may mean that America is under attack. It may mean that we're sealing up the mountain. When the mountain was sealed up, the guys did so as though we've been attacked in a state of war, but war by another means. Digital attack is the same as a nuclear attack. Chemical, biological, they're all WMDs. And so... En je legt uit dat oorlog, dus dat de mensen die verstaan, is ook natuurlijk, zeker op informatieniveau, maar ook bijvoorbeeld cyberattacks, allerlei cyberaanvallen, inmenging in verkiezingen, maar dan ook natuurlijk biologisch, dus de COVID-wapen dat ze op ons losgelaten hebben. En dat is geen virus natuurlijk, dat is een wapen die gecreëerd is in een labo. Dus al dat soort zaken is ook oorlog. Mensen, oorlog is niet alleen maar dat de bommen, bij manier van spreken, dat gebeurt ook met de militaire actie in Oekraïne en misschien binnenkort de militaire actie in Taiwan. Maar het is in feite niet dat alleen dat oorlog is. Oorlog heeft heel veel aspecten en we zitten meer in een geavanceerde wereld nu. Dus waar dat de andere kant veel belangrijker is, in plaats dat je nucleair wapen bij manier van spreken ergens neer laat vallen. Ga je inderdaad een aantal miljoenen mensen doden daarmee. Maar als je een biologisch wapen loslaat op de wereld, is het nog heel wat anders. En kunnen ze moeilijk aanwijzen wie dat er wat gedaan heeft en zo verder. En kunnen de speerlappen zich terug in het duister verschuilen. Dus ze zijn geavanceerd naar dat soort oorlogen natuurlijk dat ze nu doen. The operating premise by the guys that were locked up was that validates that. We operate accordingly. And when it was set up in 54, you have to think about the environment that existed in the world at the time. A couple of years earlier, the book Manchurian Candidate had come out. It was turned into a very, very popular movie. When Congress voted in the Strategic Air Command's authorities related to nuclear weapons, it was in that kind of an environment. And they created this weapons control system for aircraft, because at that time the only delivery system for nuclear weapons was aircraft. The missiles hadn't come of age yet, but they knew it was coming. The B-2 was being perfected, new designs coming out. It was only a matter of time. And so, but for the moment, 54, when this was all set up,
including the communications to the commander-in-chief, that would authorize the use of nuclear weapons on a hair trigger. What if America was attacked with nuclear weapons? Our military, starting with Strategic Air Command at that time, needed to be able to retaliate mutually assured destruction. And so the threat, this constant Cold War threat, you do this, we'll do that, we can do it on a hair trigger just like you. We ran bombers out to the edge of Soviet airspace and patrolled out there ready to go strike on a moment's notice. They did something to us, we do it back. And then land-based missiles came online, and then submarine surface ship missiles came online. And all of that run through the nuclear command system. But there's one thing. When nuclear weapons came into being, that was all the way back even before the beginning of World War II. And we understood that you had to have highly refined materials, that there was a certain level of refinement that was required, otherwise it wouldn't go critical, you didn't get a big boom. So that purification process at that time was done with centrifuges, high-speed centrifuges. They required massive amounts of energy. So where did they put those refinement facilities? Hanford over in Washington, and Oak Ridge over on the Tennessee Valley Authority. One by the Grand Coulee Dam system and one by the Tennessee Valley Dam system, both created in the 20s and 30s, where the power was close by, and they created these vast operations to refine the materials for nuclear weapons. It's run by the military. They hid it in plain sight in the Department of Energy. That's where Q clearance comes from. Yes, and that's where Department of Energy had a Q clearance. It's not a military clearance, right? Department of Energy clearance. Military personnel can get a Q clearance. Anybody that handles, moves, logistically, hands-on, refined materials, you can be in the Department of Energy, not have a Q clearance, but work with nuclear materials. But if you're dealing with weaponized grade materials, you've got to have a Q clearance. So that clearance wasn't a military clearance, it was a Department of Energy clearance. When Strategic Air Command came into being, and then the rest of the missile command stuff out of Cheyenne Mountain system, which includes, for example, the suitcase that is wherever the president is, so that if we're attacked. Dus die Cheyenne Mountain, nu heeft hij helemaal een beetje uitgelegd over het militair vanaf het jaar 54 met de nucleaire wapens, die dan eerst met bommenwerpers en dan met raketten en zo verder. Heel veel over dat militair is misschien minder interessant, voor bepaalde mensen wel, anderen dan minder. Maar goed, we moeten evalueren. Dus die Cheyenne Mountain die in, ik denk 25 maart 2020 door president Trump eigenlijk afgesloten is, letterlijk, dus verzegeld. Dus ze kunnen dat blijkbaar blijven leven allemaal. Dus dat gaat een gigantische onderaardse stad zijn volgens mij, een militair apparaat. En meer weet ik er ook niet van natuurlijk. Dus dat is afgesloten en daar wordt eigenlijk alles bepaald. Daar zitten eigenlijk de generaals die uiteindelijk op de knop letterlijk gaan duwen. Moest er iets moeten gebeuren militair. Want eigenlijk gaat hij nu uitleggen dat dus de suitcase, dus de valies eigenlijk die overal mee gaat met de president, dat eigenlijk een enkel communicatieapparaat is, waar ze gebeld worden om te zeggen, zij akkoord, maar het zijn uiteindelijk de generaals die finaal daarvoor verantwoordelijk zijn, die finaal zeggen, we gaan een nucleair wapen of een ander soort wapen, want je gaat dat uitleggen, heel veel andere soorten wapens die veel gevaarlijker zijn dan nucleaire wapens nu. Dus om dat uit te sturen. Dus het is niet de president eigenlijk die daarover beslist. You get the guy with the suitcase, which has to be the president at all times. What happens is it's a communications device. The actual keys that authorize a launch or use of nuclear weapons are back in the Cheyenne Mountain complex or related
communications facilities. A few days after Biden became the president of the United States, Nancy Pelosi went before the whole world and said, we've got to move nuclear development facility. Inderdaad, Pelosi heeft dat geprobeerd om de beslissingen van nucleaire feiten of andere zware wapens in feite, als ze willen naar het congres brengen, naar het parlement, waar zij natuurlijk dan alles vervalst hebben. Maar dat is dus nooit doorgegaan. Ze hebben ze zelfs eigenlijk weggelachen. Because didn't get it. Biden was informed we are doing our own investigation before. Ja, Biden heeft dus de valies niet, dus Biden zit er gewoon niet in. Maar ja, Biden is een resident, is een vervalste figuur die daar waar rondloopt. Je hebt eigenlijk een beetje de story van de two presidents in feite op dit moment. Eén natuurlijk de juiste president Trump zelf en één valse natuurlijk. States, as far as Congress is concerned, we do not recognize you as commander-in-chief. Right. So does that mean are we still in that same spot then? Does that mean that Biden still does not have the real nuclear football? Is that what you're insinuating? Let's have some fun with your audience. What happened with the nuclear strategic air command website? Very obviously, a few months later. On the Strategic Air Command site, on the official site, inexplicably, out of nowhere, appears a bunch of symbols and letters. And it stays there for about a half an hour, then it gets removed. And when it's removed, another communication comes on. Disregard the last communication. An employee brought a communications device home. It was placed on the table where a small child got a hold of it, punched in random symbols and letters. It was an accident, El Sario, and disregard and go away. Well, some people, like members of your Q community, knew something didn't feel right, didn't seem right, so they just go online with all their acquired marketing skills. They go online and they find websites that decode encrypted messages, and they punch it in, which are like various agencies too, anyway. So they punch in the symbols and letters, and inexplicably, the first answer that comes up out of 20, you acquitted. You acquitted. The teaching man does have Q clearance as part of his, theme, the whole point of the operation. At the wire. Potential answers to that communication. It comes back Q acquitted. What was the context? Because there was a challenge, an examination. Did that Joe Biden, the President of the United States, and his President of the United States, because Congress certified the election and said that the electors Het wordt al veel doorgeschemerd dat de militairen dus perfect weten dat Biden vervalst is, dat ze perfect weten dat president Trump de echte president is, maar dat ze dat spel laten verder spelen om de ratten, zoals ik al zoveel gezegd heb, letterlijk allemaal naar boven te komen en een eigen valstrik eigenlijk vast te laten lopen, zoals dat je een rat inderdaad met heel zijn bende in een kot, in een kooi binnenlokt en dan zetten ze eigenlijk een eigen valstrik vast. Through the suitcase back to the team in the bunkers in the mountain. They don't have
the ability, the whole point of verifying who's at the other end with codes of the day and the eyeball. And then if they don't agree with it, there's certain protocols that are in place so that the people in the aircraft or in the mountain, you have generals, 2 stars in the aircraft, 3 stars, 4 stars in the mountain and other locations. You know, Wat ik daar pas al uitgelegd heb, dus die 2, 3 en 4 stars generals, dus de hoogste niveaus in feite, zitten in die berg mee opgesloten eigenlijk, verzegeld eigenlijk, omdat ze zeker niks zouden kunnen meemaken of ook niet zouden kunnen aangevallen worden. Het zijn zij eigenlijk die letterlijk op de zeer gevaarlijke wapens eigenlijk, dat zij beslissen daarover. So would it be accurate to say then that, I guess at that point, it would be arguable that there's 2 governments, 2 presidents at the same time, and it's kind of just in limbo? And then does this relate back to the stuff with, what's his name, Ingersoll Lockwood? But you know what I'm talking about, right? The Ingersoll Lockwood book, The Last President. And look, here's the deal. The story isn't over yet, right? And is there something about to happen? I mentioned all of this stuff a moment ago for one very specific reason. Je zegt, de story is not ended yet, dus het verhaal is nog niet gedaan. Er staat iets dus serieus, imminent aan te komen. It's all coming to a head now. If you're going to throw the red flag, you have to throw it before the next play begins, right? Before they hike the ball. So are you saying we're in a situation now where we actually have a red flag about to be thrown, or we went past it and that's the problem? Well, there's 2 ways of looking. It's like a case I'm looking at right now that I spoke with a bunch of people over the weekend about. Is the statute of limitations a certain day where an event happened, or is it a certain day where the event was completed? Was the ball in the air and the buzzer rang and it went in the basket, or did the buzzer ring before the ball left their hands? There's this question if you're going to stop the results in 2020, you have to do it in any case before the results in 2022. The voting day is over. So the question is, 22 months after the last election, I can destroy all the information from the last federal election. Ja, dus dat is een belangrijk gegeven dat blijkbaar in Amerika. Vanaf 3 september nu 2022 mogen ze dus officieel wettelijk overal in Amerika dus de verkiezingsdocumenten eigenlijk, mogen ze allemaal vernietigen. Dus dat is 3 september 2022, dus we zijn nu 17 augustus van 2022, dus we spreken van een aantal weken, 2 weken ongeveer zeker, ja, iets meer dan 2 weken, kunnen ze dus wettelijk eigenlijk alles vernietigen en gaan ze natuurlijk ook vernietigen. En dus hier insinueert hij eigenlijk dat er wel iets zou moeten gebeuren daarvoor eigenlijk, maar goed, we gaan verder luisteren. Shredded, destroyed. If it was said something, then you'll never be able to go into a court and do anything with it again. So we can still. Dus zegt hij, als dat zou vernietigd worden op 3 september, is het wettelijk, vanaf 4 september zegt hij, ja, tegen dat je een paar uur in 4 september zit, zegt hij, gaan dus de slechteringen uiteraard al de meeste bewijzen eigenlijk van verkiezingsformulieren en zo verder. Mensen die gekozen hebben en zo verder formulieren gaan al vernietigd zijn. En dan komen we natuurlijk terug naar wat dat Q gezegd heeft in feite, the military is the only way. Dus, en dan natuurlijk, wat zegt hij, als dat vernietigd is, al die formulieren, al die documenten, dan kun je niks meer gaan bewijzen voor de normale rechtbanken. En dan uiteraard, ja, dan zitten we op het punt, the military is the only way natuurlijk. Throw the red flag.
flag, and then the question is, who's the coach and how do they throw it? Well, and then the other question is, does it actually go all the way up to the next election? I will say this, and this is where some of the conversations have gone even in the last few days. I've asked the question, is there some reason why we would not be able to proceed with the 2022 election? Would you start early voting, and at some point the improprieties of the early voting or social issues, we have a food crisis going on, we have a food supply transportation system crisis, a rail strike pending coordination. So if something like that was to happen, we would have some kind of chaos or in the country that might rise to some extreme level to where it's not considered safe to vote. Or if the drop boxes can't be used, the mail, the post office just opened a new division to transport votes. Is there some new mischief? This was happening last week. Is there some new mischief afoot where there's some politicization of the getting of the votes, moving them and all that? It's a risk. Would, even if we started would be completed, that's different possible reasons. And in the last few days, I've had serious, very serious connected players say what I've been saying right there. It seems. Dus nu brengt hij die 3 september, 4 september, waar dat alles kan vernietigd worden van dus de verkiezingen van 2020, de presidentsverkiezingen. Natuurlijk, dat is gigantisch belangrijk. Dat misschien wel zou kunnen zijn, waarom dat heel veel belangrijke mensen in zijn insiderclub, in zijn insiderkringen, dus ook insinueren naar voren brengen dat dus de verkiezingen van 3 november 2022, de prime, zeker of noemen ze ze, voor dus het congres, dat eigenlijk zou moeten uitgesteld worden. Dus zegt hij wat er allemaal gebeuren in de komende weken, of ja, maand in feite, die dan zou kunnen zorgen dat inderdaad, of maanden, die zou kunnen zorgen dat de 3 november 2022 moet uitgesteld worden. Wat dat eigenlijk nog nooit gebeurd is in de Amerikaanse geschiedenis, denk ik. Be decisive. Black hats, it might not be the white hats that stop the vote. It could be black hats because it's so obvious that we're voting in such overwhelming numbers that they have to somehow freeze and stop it. Het is niet de white hats, zegt hij, maar de black hats die het aan het vervriezen, omdat ze weten als er zo'n massale opkomst is dat ze het niet voldoende kunnen vervalsen, dat ze het gaan verliezen natuurlijk. En dat kunnen ze niet hebben, of ze zijn nu eigenlijk al verloren, maar dan zijn ze officieel compleet verloren en gaan ze allemaal gearresteerd worden. Dat nieuwe congres gaat uiteraard dan door republikeinen, maar dus de nieuwe soort republikeinen geregeerd worden. En op dat moment natuurlijk gaan er serieuze stappen, of ja, dat wordt toch verwacht, serieuze stappen genomen worden om de boel in orde te brengen in Amerika. My assessment of what you're saying is that you don't see Trump coming back in any lawful sense to actually be put back in the White House officially before 2024. Or did I miss something? Well, let me ask you a question. If we've been attacked and we're in a state of war. Ja, nu zegt hij, vraagt hij eigenlijk eten, vraagt hij aan Juan. Denk je dan dat, ja, hij zegt nee, mijn opinie is dan dat eigenlijk Trump zeker niet gaat terugkomen voor 2024. En Juan O Savin zegt, kan je een vraag stellen, zegt hij. Als zijn er inderdaad in een oorlogssituatie zitten waar dat we aangevallen zijn, dus met cyber en alle soorten andere zaken in ons land, kun je dan eigenlijk gaan praten over het feit dat er een huidige president is, of is er nooit een andere president geweest? Presidency, that's aimed internally. That's the person that maintains order. It's like the chief of police of the country. Joe Biden's president, he's chief of police. But if you're being attacked externally, if somebody's messed with our election,
and they're from outside the country. We're not fighting in a civil war. We're in a revolutionary war against foreign opponents. Who manages that? That's the role of the commander-in-chief. Dus nu brengt hij terug van de commander-in-chief is altijd Trump natuurlijk. Hè. Eigenlijk zegt hij, ja, heel dat presidentsgedoe rond Biden, ja, heeft daar geen enkele waarde eigenlijk. Hè. Want de echte waarde is natuurlijk, we zijn aangevallen van buitenaf in feite. We zitten in een oorlogssituatie, dus in feite de commander-in-chief Trump is nooit van zijn plaats weg geweest en is in deze die eigenlijk alle belangrijke beslissingen blijft nemen. Het is dat hij naar voren brengt. Chief military, because it's a militarized operation against us, you need the military. And so the authorities of commander-in-chief, and by the way, is there a vice commander-in-chief? There's no vice commander-in-chief. There's commander-in-chief. Right, right. The military did not recognize in the right places, or more accurately, the people operating under Q clearance, the Department or the Department of Energy type of people, that other group. That doesn't mean it's universal. You've got people at SES that have Q clearance. Doesn't mean that they're in the same crowd. But there is a Q operation there that does have authority and is looking, has never accepted Joe Biden as the commander-in-chief, known as the En president. nu zegt hij, dus de White Hats uiteraard met de Q-clearance, zegt hij, dus de hoogste regionen die de zwaarste beslissingen kunnen nemen, zegt hij, hebben nooit Biden aanvaard. Trump has not passed the baton. If he hasn't passed the baton, which do you care about? Dus eigenlijk waar je loopt, bijvoorbeeld met 4, en dus de 800 meter wordt doorgegeven aan de volgende, de stok, boef, het loopt 200 meter, boef, zegt hij, ja, die stok is nooit doorgegeven. Dus nog een keer zegt hij opnieuw op een andere manier, dat altijd nog Trump is die de touwtjes in handen heeft. Do you care if he's chief of police or commander-in-chief? What is the more powerful position? What do you need in a wartime situation? Zegt hij, Biden is eigenlijk de baas van de politie, zegt hij, maar Trump is de baas van heel het militaire. Zegt hij, wat heeft er meer macht, een beetje politie of de militairen? No. So what is Trump in this phase? And do you care about the ritual of him being president or acknowledged as president when you're in a state of war? So what you're saying then is you're saying then that Trump is still in control of the military. There's factions divided against each other in the same positions of power. So it's literally an internal war while we're fighting also an external war. No. And I'll tell you what the difference is, and I know why you said it, and it's a very important distinction. Okay. The guys inside of Cheyenne Mountain and similar, that network, they would only need to communicate with the commander-in-chief if there was a need for handshake and agreement in the use of and the second communication that happened over Strategic Air Command after the coded one with just the letters and symbols was a few days later. There was another communication. Now everybody's watching, all the various intelligence agencies are watching this. It's like, what in the world was that launch one before? And they know that that was not somebody taking home a communications device and let the small kid get hold of it. So now they're watching closely, it got their attention. Exactly it was as it was intended to do. Another communication came out because Russia was piling up on the border there in Ukraine. Had an exercise going on. And largest gathering of military and equipment since World War II at the Ukrainian border. And so this next communication came out and it said, if a force is threatened with being overrun, and the use of conventional weapons will not deter. Do not expect
a linear response. En nu zegt hij in feite, het is duidelijk, als de US aangevallen wordt, verwacht geen lineaire respons, geen lineair antwoord. Dat wil niet zeggen, als jullie een cyberaanval doen, doen we een cyberaanval terug. Nee, dat kan perfect zijn dat we antwoorden met een nucleaire aanval. Use of tactical groups. Who had the power and authority to authorize it? And what was the context of that? And what was the meaning? If Joe Biden and Nancy is talking about it doesn't have authority to do anything with stuff with the nuclear weapon stuff, they're trying to, eliminate the wanting in the brain, whatever the reason is, they got to go point them at some silliness. Yeah. The reality is some made the decision that if and it was not directed at Russia or any specific situation, it was given generically. So The Trump would not be called except in a specific situation, and then is he managing where troops went? What's going on in Afghanistan? And I want this here and that there. No. He is not in charge of the day-to-day operations over at the military or in the Q operations. A handshake agreement, if needed, we can get to the representative of the American people and get agreement to proceed as needed. And the protocols have always been in place. If you cannot reach the people's representative, the commander-in-chief, in an emergency, the protocols are already in place for the generals in command. In feite, aan de ene kant legt hij uit dat Trump de commander-in-chief is, maar als de commander-in-chief zelf niet kan bereikt worden, zijn die generaals die in de Cheyenne Mountains zitten, en dus in de gelijkwaardige netwerks van de Whiteheads, kun je zeggen, die eigenlijk alles beslissen wat er gebeurt op het hoogste niveau. The Q operations, use of nuclear and beyond, to defend America. They have always been in place and able to do that. Those are the safeties that protect America, even if there's a sneak attack and our leaders taken out. Those protections are in place and they're working. That is why Strategic Air Command put those communications out to let our enemies, our potential foes, anybody that wants to do mischief know, as far as those guys inside of those facilities are concerned, they are already authorized to act. You won't have to guess at it. Do not expect a linear response. What do you anticipate to happen through September and October, right up to the midterms? Nu stelt hij de vraag, wat denk je dat er in oktober en september, oktober gaat gebeuren, richting dus de verkiezingen van 3 november 2022. Early voting starts at a particular date where the goddess of chaos likes to reign and rule. We'll have to take this back because we cannot allow that it goes the direction these people want to go. And we're not going to let this deal go on forever. The red flag gets thrown then. It'd be nice if it got thrown decisively, observe the election records from 2020 adequately. Sure. By September 3rd at midnight, it would be cleaner. We're going to fight through to make that happen. And we're going to fight through to get the right candidates elected, no matter what, on election day and before up there November 8th. But we have not stopped cheating. And that's what we're seeing in the primaries. No matter what, we must stop and go back to 2020. If you can't quit 2020, if there's not that. Hoe dan ook zegt hij, naar de verkiezingen toe zijn ze aan het werken om de zaken op punt te stellen, zegt hij. De rode vlag is gevallen. Maar, zegt hij, hoe dan ook moet ook 2020 moet sowieso opgelost raken, want anders kun je het nooit meer zuivere
zuiverheid creëren op de verkiezingsniveau. Dus alles moet terug in feite proper gemaakt worden. Information there in your mind to get to the correct answer on 2020 votes, then you'll never get another free and fair election in America. Again, you'll get what you get. Awesome. All right, Juan, I appreciate you. Voilà, ik ga mijn scherm stoppen. Voilà mensen, ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Het is natuurlijk veel diepgaander. Het is echt voor de mensen die erin geïnteresseerd zijn, voor die achterliggende informatie beter te begrijpen in feite. Het zijn de moeilijkere onderwerpen dat ik aanvat. Voor gewoon te praten zoals al de rest praten. Ik heb er geen hoesting meer voor mensen. Dus ik ga jullie meer en meer van die meer interne zaken. Ja, het heeft een beetje meer van jullie energie nodig om te luisteren. En het is eigenlijk wat gezegd, deze die blijven luisteren, krijgen dus de gouden ster. Tot binnenkort en bedankt dat je geluisterd hebt mensen. Dag!